Hola a todos, estamos en otro episodio más. Esta vez vamos a ir al junkyard a ver si encontramos unas power steering pumps para la camioneta, o no sé si las vaya a poder usar en otras cosas más. He estado viendo en algunos videos de que se pueden usar. Les vamos a ir a quitar a unos carros marca Volvo y pues vamos a ver si encontramos unas. Look at that. Oh yeah, baby. Pues sí que encontramos uno, lo vamos a quitar. Supposed to be only 3 of them. Okay, here's one. Make it in fold it. Oh, and it also has a clamp. Como dice Mandalorian, you're coming with me warm or cold, algo así. This is actually how I was thinking that I was gonna put it on the truck side or something, and this is how they put it when they're rigging the truck. I guess you can say I'm a European engineer.
quitar esto a un lado, está estorbando. Si no, se me olvida y me va a salir más cara venir aquí. Woohoo! Easier. I'm gonna take it. TikTok, yeah. Pristine power steering pump. Anyways, pues ya traía dos. En el sitio dice que cuestan 40. Ya cuando llegué ahí me quisieron cobrar 100 y tantos por cada una. Nada más me traje una. Es la mejor que había ahí. Me voy a traer esta aunque sea, para no irme con las manos vacías a la casa. Pues ya nos vamos a ir a la casa. No, primero vamos a ir a Harbor Freight. Vamos a ir a comprar unas cosas. And that's it.